quay lại cái bài giảng của mình. Thì hôm nay mình sẽ được gặp thầy nhưng mà vẫn là phải qua video. Tuần sau thì hy vọng sắp tới mà thì là thầy có thể gặp lại mình trực tiếp hơn. Thì em xin phép là được bắt đầu buổi hôm nay luôn. Một số anh chị có thể từ từ tham gia tiếp với mình. Thì để bắt đầu buổi hôm nay chắc là em mời anh Hải có hướng dẫn mọi người một một phần ngồi chủ tâm ngắn ạ. Hải chưa mở mic Hải ơi. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, mình sẽ cùng nhau thực tập với nhau ha, dành thời gian. Mình đem sự quan sát về với cơ thể. Mình chọn một tư thế rất là vững chãi. Mình để cho các cơ trên gương mặt của mình được thư giãn. Đôi mắt của mình có thể nhắm lại. Ý thức với từng phần trên cơ thể, rồi đem sự chú tâm về với hơi thở của tôi. Thở vào, tôi cọ mặt cho hơi thở vào. Thở ra, tôi cọ mặt cho hơi thở ra. Thở vào, cọ mặt. Thở ra, cọ mặt. Thở vào, mình nhận diện những cảm xúc đang có mặt với chính mình. Thở ra, tôi mỉm cười với những cảm xúc mà tôi đang có. Thở vào, nhận diện. Thở ra, mỉm cười.
Cảm ơn phần chủ tâm của anh Hải. Cảm ơn À, bạn. bây giờ thì mình có một phần check-in ngắn để xem cái trạng thái cảm xúc của mình hiện tại đang là gì. Thì hôm nay câu hỏi check-in của mình đó là à, nếu vì cái cảm xúc hiện tại của mình là một thể loại nhạc, một thể loại nhạc thì nếu vì cái trạng thái cảm xúc của mình hiện tại là một thể loại nhạc thì mọi người đang là thể loại nhạc nào? Mình có thể trả lời vào trong ô tin nhắn ạ. Mình là có anh Tuấn Anh check-in là mình là ca trù. Em chưa hiểu vì sao nhưng mà rất là thú vị. Của Quỳnh đang là rất là chill chill. Ừ. Chị Khả là nhạc thính phòng, của anh Đức Minh là pop ballad, chị Nguyệt là thiên ca lãng mai, chị Lan Viên đang là bolero, chị Giang đang thích là nhạc jazz, chị Lê là mantra, chị Ảnh là đàn cầm phá guitar điện, chị Trang đang là con họ Bắc Ninh, chị Hoa Linh cũng giống anh Minh là ballad, anh Martin là bolero, chị Thu là ballad, chị Yến là nhạc trữ tình, chị Hồng Vân, cô Hồng Vân là nhạc thư giãn, anh Huy là dân ca, anh Quân đang là nhạc xảo trúc, chị Quân là rock and roll. Anh Hải gửi tin nhắn tới cho mọi người, anh Hải đang gửi cho mình em rồi. Anh Hải đang là handpan, chị Ân là pop. Rất là nhiều đa dạng loại nhạc, và cảm thấy chúng thì mình có những người có những loại nhạc rất là sôi động như là pop, rock and roll, jazz nó nhẹ nhàng hơn, và một số và đa số thì mọi người đều chọn cho mình một loại nhạc rất là dễ chịu, thư giãn. À, em đoán chắc là cũng nhờ cái phần chủ tâm vừa rồi của anh Hải, trong em bây giờ nó cũng là một lời nhạc rất là dịu dàng. Thì hôm nay là buổi thứ sáu của chương trình lần này cộng hưởng, và chủ đề của bài học hôm nay sẽ là về thấu cảm và lắng nghe sâu. Thì mặc dù đây là hai cái chủ đề không mới, nhưng mà hôm nay thì thầy sẽ đi vào chi tiết để so sánh giữa ba khía cạnh của thấu cảm và bốn cấp độ của lắng nghe. Đồng thời thầy cũng sẽ giải thích rất là chi tiết về từng khía cạnh và từng cấp độ. À, và với cái sự so sánh của thầy thì mình có bài học này có thể là trả lời được cho câu hỏi làm thế nào để một đội nhóm có thể xây dựng được cái sự lắng nghe khởi sinh, tức là cấp độ lắng nghe thứ tư, để mà tất cả cái tôi đều hòa làm một. Thì đó là cái chủ đề chung của bài học hôm nay. Thì em xin phép sẽ bắt đầu chia sẻ cái phần giảng bài của thầy. à, Mọi người xem trước xem thử là có nghe được rõ âm thanh không, thì bảo cho em biết ạ. Ừm,
Hello, dear friends. Mọi người nghe được rõ âm thanh không ạ? Nghe rõ nhỉ? À, Hello, dear friends. Once again, I have to apologize for not being able to be live streaming with you today. The reason is that I need to go to the hospital on Wednesday for a treatment, and it was unforeseen. I just received the notice from my doctor on Monday afternoon, and so it was too late to change the appointment or the live stream. So I decided once again to record it, and I hope you will still enjoy this session. And I know that our elite team will be there with you and will be facilitating it. So I'm very confident that you will have an interesting and inspiring session despite me not being present with you. I'm also looking very much forward to seeing you soon in Vietnam, in Nhân Thơ Mountain. And so, and before that, we will also meet online when we will have the webinar with my dear friend and mentor, Satish Kumar. I'm really looking forward to it, and I think you will all enjoy very much meeting with Satish, who's quite an exceptional person. I'm very, very happy that he agreed to speak to us, and I'm really happy that you will have a chance to get to know him, even if only online. So today's theme is about empathy, compassion, deep listening. And these are all themes that we have already addressed several times during the masterclass, but we will again and again come back to it because these are very fundamental dimensions for GNH implementation, for leadership. And these are not things that one can just learn once and understand, but these are really practices that we have to embody on a daily basis. A bit like mindfulness. One cannot remember mindfulness. One can only practice mindfulness in the present moment. Likewise, empathy and compassion and deep listening are not elements that we can just remember because we know them abstractly or theoretically, but these are practices that we have to do on a daily basis, and not only during a training, but really at home with our family, with our friends, and of course at work with our colleagues. And so I think although there's nothing really new today, it's really more a reminder, it's still very helpful, I hope and I believe, because it will remind you of very important dimensions of your leadership journey in the Resonant Leadership course. So let me share my screen with you so that you can see the PowerPoint presentation. So as mentioned, we begin today with revising, if you want, the elements of compassion, empathy, deep listening. And let me share with you the objective. But first, you can read the quote that I put on the side, which says that leadership is about empathy. So it's really a core component of our leadership. And these are the objectives for today. To understand the role of empathy in leadership and its impact on team dynamic. Explore different types of empathy. Learn or remind ourselves about the 4 levels of listening and how they shape our leadership effectiveness. Practice deep listening through interactive exercises and real-life reflections. And finally, and most importantly, applying all these key insights to foster a more compassionate and connected workplace. So these are the objectives for today's session.
And we are reminded that there are three kinds of empathy. Cognitive empathy, which is understanding other people's perspective. Social emotional empathy, which is connecting through emotion, understanding other people's emotions. And empathic concern, which is moving from empathy towards compassionate action. It means it's will-based, action-based empathy. So now let us look more deeply into each one of these three dimensions. So the first one is about cognitive empathy. I've put it as the first one because for the adult, there is a certain logic of starting with the thinking and then the feeling and then the action. But when you look at the little child, actually it doesn't happen in this order. When you look at the development of the child, it begins with emotional empathy. And I will come back to that in the next slide when we speak about emotional empathy. But when you look at cognitive empathy, which is our ability to think what other people think, to understand other people's perspective and point of view, you see that in the development of the child, it only comes at a certain age. And you can observe it very practically. For instance, why is it that when the child does like this, they believe they cannot be seen? It's because they cannot imagine that someone else sees something else than what they see themselves. So therefore, if the little child doesn't see you, they believe you cannot see them either. So this is a very practical example that shows you that until a certain age, the child cannot imagine that other people have a different experience than they have. So they think what they know, other people know, what they see, other people see, what they don't know, other people don't know, what they don't see, other people don't see. You see, so at that early stage, there's no cognitive empathy. There's only the self-centered experience and thinking that everyone has the same experience than myself. And you can observe how gradually the child learns to understand that other people have a different perspective, different understanding, different thoughts than themselves. And this is a lot about what intelligence is about. The development of intelligence is our ability to go beyond our own perspective, our own point of view, and see and understand that one can see the world from many different perspectives. I realize I've spoken a bit fast and I'm sorry for the poor translator who has to run after me. So let me pause so that she can catch up instead if I went too fast. So we said that the development of intelligence in the child has a lot to do with their ability to understand that other people have a different perspective, a different understanding than themselves. But if we are honest, we have to admit that even as adults, we have not perfectly mastered this perspective. And we tend still to be very stuck in our own ideas, own beliefs, own perspective. And it's very common that when we are in a conversation, if the person has an idea that is similar to ours, we will agree with them and we think they're right. And if somebody has an idea or perspective that is very different from ours, we will tend to think that they're wrong and we will feel the urge to contradict them. So you see what we can smile about concerning little children not being able to see that other people see something else than themselves. Actually, as adults, we continue to a certain extent to do that, not being able to understand why other people have a different perspective than ourselves. So leadership, which is a widening of our consciousness, has a lot to do with our ability
to accept other people's perspective, especially when they are very different from our own. And why is it important? It's important because in reality, life is very complex. There are many, many perspectives, many, many sides. And one person, no matter how intelligent, how talented, can never have the full picture of reality of life. Therefore, if I am stuck within my own perspective, my understanding of the world is very limited. And the more I can open up to perspective of other people and include these various different perspectives in my own worldview, the more I will have a complex, holistic understanding. So you can easily understand that because of that, as a leader, if you are able to take in the perspective of all the other team members, for instance, you will have a much better understanding of the situation than if you, as leader, always want to be right and think that your perspective is the only valid perspective. This is why cognitive empathy, our ability to understand other people's perspective, is such an important dimension of leadership. And obviously that has to do with open mind, or we could say this is what a definition of open mind. Let us move to the second dimension, which is emotional empathy. As I said before, in a way, emotional empathy is the first type of empathy that appears in the human being. If you observe a little child that is just newborn, when the mother holds the child in her arms and the child and the mother look at each other, or for instance, when the mother is breastfeeding and the little child, while breastfeeding, is looking at their mother's face, you can see that there is like something symbiotic, that they are like one. And actually, every emotion that the mother is feeling at that moment is reflected in the child. So the emotional state of being of the mother has a direct impact on the child. And this is because of what we called mirror neurons. So we have in the brain neurons that have this power to reflect what others are feeling and experiencing. So the first dimension, cognitive empathy, is more about what people are thinking, believing, their opinions, their ideas, while social emotional empathy is our ability to feel what other people are feeling. So as I said, it is the first dimension that appears in human beings. It is a natural ability that every little child has to feel what their mother is feeling or their caregiver is feeling. Therefore, it is so important that mothers, fathers, caregivers are very conscious of their own emotional state, because their emotional state has a direct impact on their child. But now later, as an adult, this is still the fact. This is still like that we are in emotional connection with the people around us. But it is oftentimes not so conscious. We are not so aware of it. And the quality of a team depends on the quality of not only the cognitive unity, but also the emotional unity. This is why, as you know, in the GNH context or in the ELI context, we always start every meeting with a moment of mindfulness, so that each one can look inside and observe how we feel, and then a moment of checking in, which is a moment where we share how we feel. And this is extremely important because it creates a sort of a resonance between all the team members, that we have a more conscious grasp of how we feel ourselves and how the team feels. And this then creates a common field. And this common field of
emotional empathy is the best possible foundation for effective teamwork. So, and it's really the foundation of all social skills. So emotional intelligence is very, very much connected with our ability to create a social space where people feel secure enough that they can share how they feel, and that we accept that every person's emotional state is acceptable, is legitimate. You know, we can argue about ideas, whether an idea is right or wrong, of course, but we cannot argue about an emotion. There's no such a thing as a wrong emotion. If a person is sad, they are sad. We have to accept it. If a people is joyful, they are joyful. There's nothing wrong or right about what we feel. It's just our experience. So it's very important so that people dare to share their emotions, that we create a space where people know every emotion is acceptable, every emotion is welcome, even if it's a so-called negative emotion. It doesn't mean that we have to play it out. So for instance, I can share the fact that at the moment I'm irritated or there's anger in me, which doesn't allow me to play out my anger in the team or to start shouting at people, but just acknowledging right now there is irritation in me or there's certain anger in me. But if I observe it, if I become conscious of it, that's the best way to be able to transform it. And for the other people to know that, oh, this person is feeling like that, it's helpful then to support this person in, for instance, transforming their anger. Now, the third dimension of empathy is empathic concern. So it moves, so the first dimension was a cognitive one, understanding, thoughts, ideas. The second one was an emotional one, had to do with open heart. I open my heart to other people's experiences. And the third one has to do with will, with action. So it moves from feeling to acting. So the will to alleviate other people's suffering. So if we have empathy, emotional empathy, we feel other people's suffering. But that's not enough to feel other people's suffering. The next step is how do we act in order to transform or alleviate their suffering. And it is very important for us to understand that in order to be truly able to alleviate other people's suffering, we need to have cognitive empathy first and emotional empathy also. So open mind and open heart are the foundation for open will, which is compassionate action. Why? Because if we jump right away to action without having a deep understanding of the real needs of others, of what they, the real nature of their problems of suffering, sometimes our will to act has a negative effect. We can observe that oftentimes in the relationship between parents and children. Usually, parents always want the best for the children, and they will try to act in such a way that it will alleviate their children's suffering or enhance their happiness or show them the good direction. But we can observe, especially when the children are become adolescent, teenagers, that sometimes this will of the parents to do something for the good of their children doesn't actually bring their children happiness and well-being, because the parent often doesn't understand their child deeply enough. Rather, they tend to project their own ideas or their own values or their own intention on the child without really listening to what the child needs and what the true nature of the child. And that creates a lot of tension, a lot of suffering. And you can observe in families that a lot of the tension are linked with that.
But this is also true in the workplace with our co-workers or with our friends and with other family members, that if we want to have compassionate action, meaning to really be able to alleviate other people's suffering, we have first to practice cognitive empathy, really understanding their perspective, their point of view, their ideas, their values, their beliefs. And then we have to also be able to understand or experience what they are feeling, what their emotions are, because only then can we really take actions that will truly alleviate other people's suffering. So compassionate action is, or open will if you want, is really based on open heart and open mind, meaning on emotional compassion and on cognitive compassion, cognitive empathy. Now, there is one very, very important distinction that we need to understand, which is what is called empathic distress versus true compassion. Empathic distress is linked to the fact that if we, so let me tell you a little bit the background, the scientific background of it. When neuroscientists started researching on the nature of empathy, they observed when doing brain scans that when somebody is exposed to other people's suffering and feel empathy, the part of the brain that are activated when I suffer myself are also activated when I perceive other people's suffering. So that's what allows empathy. But when this becomes too strong, then I can go into what is called empathic distress. It means that this suffering that I experience because I experience other people's suffering becomes so strong that it's overwhelming. And you observe that in a lot of helping profession, care professions. You observe empathic distress with doctors, nurses, even teachers, educators, humanitarian workers. When they are exposed to too much suffering, you can get a kind of a burnout. You can get what is called empathic distress, that your suffering becomes too strong. And this is linked with the fact that actually your attention then is not really on the other person anymore, but your attention gets caught by your own suffering. And we know that from, as I said, helping professions. And then some people, for instance, start to close their heart because it's too much. They get overwhelmed. So sometimes you visit a doctor, but you feel the doctor has no empathy with me. She or he is very cold and very professional, but doesn't really care about me. It can happen with teachers, educators, and so on. And this is not because they're a bad person. It's because they're overwhelmed by being confronted with too much suffering on a daily basis. So it's really important to understand that being empathetic doesn't mean that we let ourselves be overwhelmed by other people's suffering. And this is where a very important scientific, finding comes in, namely the fact that when, instead of being overwhelmed by other people's suffering, we start becoming active and reflecting, how can I best help this person? Then I turn my attention from myself, which was feeling my suffering, back to the other person. What can I do to help them? And this becomes active compassion. And actually, what the neuroscience has found out is that when you develop active compassion, it activates the part of the brain that is connected with pleasure, with reward. So you see, it's very important to understand, if you have only compassion, if you only feel the suffering,
It activates the part of the brain connected with your own suffering. When you actively want to alleviate the pain, it activates the part of the brain that is connected with reward. And therefore, it enables you to overcome this tendency of empathic distress. And a lot of the, when we do compassion meditation, loving kindness meditation, this is what we actually practice. So we do visualize for a short moment maybe the problem that the other person is feeling or the suffering that they feel, but most of the time we focus our attention on wishing them well. May they be happy, may they be safe, may they be healthy, and so on. And through focusing our attention on the positive side, it helps us transform empathic distress. So for all of you who are working in the human field, in the field of care, it's very, very important to become aware of this difference and to practice it. That yes, you need to be, to a certain extent, attentive to people suffering, otherwise you don't have any compassion. But be careful not to be overwhelmed by other people's suffering and to put the emphasis on the positive side, what you can do to transform this suffering. Likewise, if we look in the world and we see there's so many problems, economic problems, ecological problems, social problems, of course, it's important to be aware of the problems. Otherwise, we will not have the need to transform them. But if we put too much attention just on the problems and not enough attention on the solution, then again, we will be victim of empathic distress. So my advice is put 20% of your attention on the problems and 80% of your attention on the solutions. Then you will not feel empathic distress, but it will give you energy to contribute to making the world a better place. Now, I want to go back to the 4 levels of listening that we have already discussed. Let me move this. Okay, so that you can see the whole picture. So the 4 levels of listening is something that mainly Otto Scharmer has developed, although you find this idea of different levels of listening in many different psychological theories, but Otto Scharmer has developed it in a very interesting way. But what I would like to emphasize is that empathic, when we speak of levels of listening, it's not only about the listening with the ears, it's the way we perceive the world. It involves all the senses. So listening is the more obvious one, but it's also the way we look, the way we experience the world altogether, that can be, that you can practice with the perspective of the 4 levels of listening. And Viktor Frankl, who is a very interesting psychologist and psychoanalyst, who experienced a very tragic destiny because he was Jewish and he was put by the Nazis in a concentration camp. And through this experience in the concentration camp, he realized that the most important thing for a human being is to find meaning in his life. And that's when he managed to survive the concentration camp, and when he came out, he developed a psychoanalysis that is very interesting. It's called logotherapy, and he wrote a wonderful book called Man's Search for Meaning. So I don't know if it's available in Vietnamese. If it is, I recommend you to read it. It's a wonderful book, Man's Search for Meaning. And he said something very interesting. He said, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. And if you understand that, you have understood the most important part of what deep listening is about.
deep listening is really about the ability, and as I said, it's not only about listening, it's our experience of life, any sensory, any stimulus that we receive from life, from experience. Normally, we react automatically. Something happens and we right away, we like it, we don't like it, we want it, we don't want it, we agree, we disagree, and so on. So there's this kind of automatic response, reaction, and we are not really conscious of it. It happens by itself. And as long as we are functioning like that, we are not really free human beings. We are just responding automatically to whatever happens. Now, the practice is to create a space, an open space between stimulus and response, between what we hear and how we react to what we hear, between what we see and how we react to what we see, and so on. So that we don't react automatically, but there's a space of silence, a space of contemplation, a space of freedom that allows us to choose our response. And I would really would like to encourage you to practice this, because then all the other, different levels of deep listening are dependent on our ability to create this free space of listening, free space of silence, free space of pure attention between input and output, between stimulus and response. And that's why mindfulness is such an important practice, because mindfulness is the practice to create this inner space of listening, inner space of silence, inner space of pure awareness, where we are not immediately responding, but where we have the freedom then to decide how we will respond, not simply reacting. So that's really, for me, one of the core messages of today's session. And I will go quite briefly now through the next slides. Oh, sorry. Yeah, because these are things that we have discussed before. So the first level is distracted listening, which is not really a listening. It's just, people speak and the response is very superficial. While the others are speaking, you already are thinking about what you are going to reply. It can either be just being polite and saying yes, yes, even if you don't agree, or on the contrary, simply disagreeing, but not really understanding what the other is saying, and so on. So it's just, and if we are honest with ourselves, it happens quite a lot, that our listening is very superficial, we're not really attentive. And please try to observe, are you, like for instance, if you are speaking with someone that you have a lot of respect for, or somebody that's maybe your boss, or somebody that is an important person, you will tend to listen attentively. But when you speak with somebody that you don't consider as somebody important, or somebody is your subordinate or your children, can you still listen as attentively as if it was somebody very important speaking to you? That's a very interesting exercise to do, to try to observe, is my listening dependent on the respect I have for the other, or is my listening dependent on a fundamental respect I have for everyone else, that whenever somebody is saying something, I should listen attentively, not only if it's somebody important or somebody rich or somebody with power or something like that, but even to a child. And then you will observe that you can learn from anyone. So overcoming this distracted listening, this downloading, is a very important part of our training. And as a leader, we must learn to listen to everyone in our team with the same respect and attentiveness that we would display naturally if it was our boss or somebody very important speaking to us. Now, factual listening is listening with an open mind, really paying attention to what is said,
and trying to really grasp the information. I don't want to take long time on that. It is quite obvious. Then empathic listening, it's also easy for you to understand. It has to do with open heart and has to do with emotional empathy. So we have already discussed that. And the last one, generative listening, is the most complex to grasp, or the most difficult to really experience, because it has to do with our ability not to listen only from within, but to listen from the periphery, from the field. And on the right side, you see these little drawings that come from Otto Scharmer, where he shows that number one, you are caught within your own mind. And number two is like if you would open the window, you start to see outside of your own mind. And number three, you're already beyond the limits of your own mind because you can feel what other people are feeling. But on number four, you are part of the environment, part of the social field, part of the larger whole. And as we have been working on manifestation, manifestation has to do with the fact that the deepest layer of our consciousness, Aya Vijnana, or the store consciousness in Buddhist terms, is the most intimate part of our consciousness, but it is also the most common part. This is really the universal consciousness. This is something that we share with all others. And so generative listening is our ability, on one hand, to deep dive in the deepest part of our consciousness, and through that, being open towards the whole, towards something that is really a collective consciousness, not just a personal consciousness. And so in teams, when we really are able to create a space where we are all dwelling in a common social field, a common space, and this can happen. And one of the characteristics of this situation is that when this happens, it doesn't matter who says what. You see, when we have normal conversation and each one makes a contribution and then a decision is taken, you might feel proud if the decision that is taken is what is based on your contribution. Yeah, so I said something and people agreed and everybody is going to do what I said, then I feel proud. People agree with me. So this is a sign that it's not yet generative. It's still ego related. I want my opinion or my solution to be the solution that is agreed on, or I feel proud that it's my idea that is taken. When we are in a field of generative listening, it makes no difference who says what. What makes a difference is that collectively something emerges that is more than the idea of the wisdom of each single individual. So we come beyond the ego in a common field where something can emerge that is not ego-bound. And that's the highest form of listening, and that's also the highest form of team functioning, when we are not anymore bound to our own opinion, our own point of view, our own pride or our own inferiority complex and so on, but that we are just in the service of the whole, and whatever emerges is the outcome of the victory, the success of the whole, not of a single one. You can also observe that in team sports. If, as long as there's just one star and all the other players are not so important, the team is not really efficient, even though the one star might be a great player. But when it's really a team effort, that the whole team feels like one organism, one body, then it can really reach very high level. You can observe that in many fields. I observed that when I was working in humanitarian field, in emergency response. Suddenly, when a good team is confronted with emergency, you feel that the team becomes like one body.
we don't have to tell each one what to do. Everybody feels or experiences almost like spontaneously what has to be done to contribute to the collective team effort. So this fourth level of listening or fourth level of acting, because that's a active listening that leads to also action, is really the highest form of functioning for a team. And this is really what we gradually can progress towards, what we gradually can practice. But the moment where it happens is almost like a moment of grace. We cannot really force it, right? It happens if the whole team is like in one resonance, in one common field. And this is something that I hope we can more and more also not only practice, but experience all together during the masterclass. And I felt that already in the past modules, we had experience of that nature within the class. So, dear friends, this is what I wanted to share with you today. And I wish you a very inspiring meeting. And I'm sure that the sharing you will have together will give much more depth to what I've shared right now. With that, I wish you all the best, and I'm looking forward to seeing you soon in Vietnam. Bye-bye for now. Cảm ơn mọi người đã nghe phần bài giảng của thầy rất là chủ tâm. Thì như cái lời dặn dò của thầy thì bây giờ mình sẽ đến với phần thực hành để mà có thể trải nghiệm về lắng nghe sâu một cách thực tế và sâu sắc hơn. Thì bài tập tiếp theo sẽ liên quan tới kỹ năng lắng nghe sâu. Thì với bài tập này thì mọi người sẽ thực hành theo cặp. Trong mỗi cặp thì mình sẽ có mỗi người sẽ có một lượt để chia sẻ. Một người có thể chia sẻ về một trạng thái căng thẳng hoặc là một cái vấn đề khó khăn mà mình đang gặp phải. Người còn lại sẽ lắng nghe và mình cố gắng, chắc chắn là mình thể nào nghe ở cấp độ 1 được rồi. Cấp độ nghe phân tâm thì mình gần như loại bỏ ha. Nhưng mình có thể cố gắng trong cái quá trình mình lắng nghe thì mình lắng nghe ở cấp độ thứ 2 hoặc thứ 3 và quan sát cái sự lắng nghe đó của mình. Mỗi người sẽ có 4 phút để chia sẻ. Sau 4 phút thì mình tự đổi lượt để em có thể có một cái tin nhắn để nhắc mọi người là đã hết 4 phút, mình đổi lượt qua người thứ hai chia sẻ. Và sau 8 phút cả hai người đã chia sẻ thì mình sẽ có thêm 4 phút nữa để chia sẻ và thảo luận theo cặp về cái cảm xúc hay là cái trải nghiệm vừa rồi của mình trong cặp với nhau. Lúc đấy thì mình có thể thảo luận tự do và không cần phải là một người nói một người lắng nghe nữa. Nếu mọi người đã thấy rõ về cái phần hướng dẫn vừa rồi của em thì mọi người có thể thả tim cho em biết ạ. Ừ. Dạ vâng. Thế thì mọi người đã sẵn sàng để nếu mọi người có câu hỏi thì mọi người có thể nhắn vào trong cái ô chat để em có thể biết ha. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người vào trong từng phòng ạ. Ừ.
Ủa, Ôi, Nhưng mà hello em Giang. Hello. Em Chào cả dạ nhà. chào mọi người. sao Đang mải mê ra chia sẻ xong thoát phòng luôn. hello. Em ờ, Đang nói thì chào bị ra. cả nhà. Sao nãy vô trễ Chào hơn. Khanh, hello cô Vân. Hello, em chào anh. Dạ Em em nhìn thấy chào anh dạo này anh hơi bị chị. cute đấy nhá. anh Hả? Minh Tôn anh đang ở đâu vậy? Anh đã về nhà rồi. Ừ. Anh về hôm Wow, anh đi qua. nhanh vậy. Ồ, Ồ. đâu có nhanh Ồ. mà có được chừng đó suất là đã quý lắm rồi em mà. Anh mà may mà vẫn còn vé được vào nhà. Nóc nhà vẫn mở cửa đúng không anh? Không khóa nhưng mà mình đã lén lút mà có tay trong là con gái đã mở cửa rồi. Ừ. anh Minh ở ngoài đó thế nào, nhưng mà sao bữa nay em thấy cô Thảo rất là lạnh nha, còn cô Lan thì có vẻ không có lạnh lẽo À, gì Không cả. làm thiếu ha. ừ. Vi Linh Ngao. Vi có Thảo chứ có ai cả. Rồi, chào Này, cô Lan, mà nhớ cho một dạ. tô bánh canh, xin cho một tô bánh Cho canh biết của nhà giàu. dạ Linh là Ngao. tôi chứ trời. Ngao chia sẻ nhóm xong Giang cũng thấy mọi người ra khỏi phòng breakout room với một gương mặt rạng rỡ và tinh thần thì nó cứ phấn chấn hẳn. Thì em đọc là mọi người đã có phần chia sẻ vui, à, để có thể cùng nhìn lại cái phần chia sẻ của mọi người ở trong hai cặp đôi vừa rồi. Thì mình sẽ có một cái phần chia sẻ trong phần lớn. Thì em sẽ gợi ý một vài câu hỏi, mình có thể xem những câu hỏi ở trong cái phần tin nhắn. Mọi người vừa trải qua một trải nghiệm như thế nào? Có một điều gì đặc biệt ở cái trải nghiệm lắng nghe sâu này? Và khi mình thực hành lắng nghe sâu thì mình có nhận thấy được cái điểm khác biệt của cái khoảnh khắc mà mình lắng nghe và mình được nghe, nó khác gì so với những cái cuộc hội thoại thông thường mà mình có ở đời sống. À, thì Rộng mở nghĩa là bất cứ ai có cái nhu cầu muốn chia sẻ hay là có một cái cảm nhận mà mình muốn chia sẻ như là một món quà mà mình muốn gửi cho vòng tròn thì vòng tròn được lắng nghe. Thì, mình cứ mở mic thôi ạ. Đây là một cái làm chủ thể. Em nhường mic cho ai sẵn sàng có thể có một cái chia sẻ với cả nhà. À, mình xin phép chia sẻ. Đó là mọi mọi lần nó lắng nghe xong mình cảm thấy chú tâm dữ lắm nha. Nhưng mà lần này nói là lắng nghe sâu xong mình cảm thấy mình bị phân tâm nhiều quá. Mình lại cảm thấy như là ủa lắng nghe xong mình phải mình nói là mình phải cố tập trung thì nó lại càng không tập trung á, và mình cảm thấy là các cái yếu tố tác động trong cái quá trình mình lắng nghe nó lại nhiều hơn. Đó có thể là một cái tác động bên ngoài, nó có thể là một cái suy nghĩ của mình, nó có thể là một cái tiếng nói gì đó ở trong mình, hoặc là một cái điều gì đó mình chợt nhớ ra. Mình thấy nó lạ lùng ở cái chỗ đó đó. Có nghĩa là hôm nay thì thấy toàn tiếng nói của mình thôi. Và mới bảo với lại cô Thảo là trời ơi, xong cái phần này xong á tự nhiên thấy mình bị phân tâm nhiều quá. Ngay cả lúc cần sau thì nó lại càng phân tâm nhiều hơn. Đó, thì đó là một trong những cái trải nghiệm của mình. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn chia sẻ của chị Lang Viên. À, em có nghe một câu như thế này, tức là mình phải chẩn được bệnh thì mình mới chữa được bệnh. Tức là mình phải nhìn ra được những cái lúc mình phân tâm ấy thì mình mới có thể có cái lúc mà à, mình phải nhìn được cái sự phân tâm của mình là đến từ đâu, thì mình mới từ từ ôm ấp những cái sự phân tâm đó và đưa cái sự chú ý của mình về lại theo cái mong muốn của mình. Thế nên là em nghĩ cái quan sát của chị Viên nó rất là hay, vì rõ ràng là chị đã quan sát được rất là nhiều những cái suy nghĩ cảm xúc của mình trong cái lúc mà lắng nghe.
Mời một Huy xin phép chia sẻ ha. Cái này xin chia sẻ rồi có gì nhờ chị Nguyệt cho ý kiến kết luận. Thì chị Nguyệt mình có nghe một cái câu chuyện của chị Nguyệt, thì trong lúc nghe thì mình có cái hình dung trong đầu. Lúc đó thật ra chị đang cảm thấy thế nào, rồi cái đối tượng của chị đang cảm thấy thế nào, rồi ờ, gần đây mình có học về các cái ờ, ngôn ngữ cơ thể, thì mình để ý ờ, mắt của chị nhìn hướng nào, chị đang suy nghĩ đang nhớ về cái chuyện gì. Rồi thật ra có một cái đoạn thì mình thật ra có cảm thấy nó hơi, hơi xúc động chút xíu. Thì sau đó có kể lại cho chị nghe cái ý đó, mà không biết là nó đúng tới đâu. Thì có một số trải nghiệm như vậy. Không biết là chị Nguyệt thấy những cái ý em chia sẻ lại nó đúng đúng được nhiêu phần trăm. Huy lắng nghe câu chuyện của chị nó cũng hơi dài một chút và chị phải rất là tóm tắt rồi, nhưng mà chị thấy Huy lắng nghe rất là sâu đấy. Huy đã thực sự là rất là lắng nghe và có thấu thấu hiểu được cái cảm xúc của chị, câu chuyện của chị, cảm xúc của chị. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Thì cũng dạ, cảm ơn chị. Tại vì cũng có một cái là cái câu chuyện của chị không biết có tình cờ không, thì nó cũng gần gần một số câu chuyện ở của mình. Thì nhiều khi nó cũng có cái may mắn đó, không biết do kỹ năng hay là do thật ra có những cái trải nghiệm nó tương tự. Ừ. Đó, thì cái góc độ này có gì nhờ các anh chị nào có kinh nghiệm mình chia sẻ thêm. Em thì em nghe rất là rõ về cái cảm xúc của anh Huy khi mà anh Huy có cái trải nghiệm lắng nghe sâu rồi. Nhưng mà em muốn hỏi thêm chị Nguyệt, là chị Nguyệt nói là cái lúc mà anh Huy lắng nghe thì chị thấy được là anh Huy lắng nghe rất là sâu. Thế thì từ đâu mà chị biết là anh Huy đang lắng nghe chị rất là sâu? Và cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Ừ. Thực ra lúc mà chị nói với Huy ấy thì chị thấy Huy nhìn chị rất là chăm chú, và cái biểu cảm trên khuôn mặt ấy thì thực ra chị không biết là cái cảm nhận có chính xác không, vì nó qua màn hình. Thế nhưng mà khi mà Huy vừa mới chia sẻ, vừa mới diễn tả lại ấy, cũng như là cái lúc mà Huy nói với chị, tức là sau cái lần một mà hai bên nói và bên kia lắng nghe song song trao đổi ấy, thì cái lúc trao đổi thì Huy cũng nói một số ý như vừa rồi, thì chị cảm nhận là những cái Huy cảm nhận thì là nó rất là đúng với cái thông điệp câu chuyện của chị, cũng như là cái cảm xúc của chị. Xong vừa rồi Huy lại nhắc lại nữa thì đấy là còn khi mà chị nói và chị cảm thấy là cái Huy nhìn chị rất là chăm chú, rất là chăm chú nghe, rất là tập trung, và cái biểu cảm nó cũng trên trên khuôn mặt thì nó không rõ ràng lắm, bởi vì qua màn hình ấy chị cũng không không cảm nhận được gì lắm. Thế nên khi mà trao đổi ấy thì chị rõ hơn cái cảm nhận của Huy, thì chị cảm thấy rất là cảm động vì có một người lắng nghe mình như thế. Nguyệt. Ừ. Em thấy chị Anh có một cái chia sẻ rất là giống với cái gì chị Nguyệt vừa chia sẻ lúc này, đó là cảm thấy mình được lắng nghe và cảm thấy mình được hiểu. Thì chị Anh có cái phần chia sẻ ở trong tin nhắn mọi người có thể đọc cả. Ừ. Ngoài ra thì mình còn thời gian cho một chia sẻ nữa. Em mời một người chia sẻ cuối Mình cùng. Minh ạ. dạ. Một trong những cái mà là anh với Minh với người bạn của mình á, là mình nghĩ là có một cái chia sẻ thành công, đó là đầu tiên là mình ôm nhau trước, hát trước. Mà thì cái việc mà mình thể hiện cái thấu cảm ban đầu đó là theo mình nghĩ nó rất là quan trọng, để mình cũng chuẩn bị cho mình và cho cái đối tác của mình là họ biết mình có cái quan tâm, và cái quan tâm đó nhiều lúc á, là mình phải chủ động. Cái thứ hai đó thì cả hai đứa đều có nói về cái khoảng khoảng dừng
cái free space ở chỗ đó, mà thầy có nhắc ở trong cái cuốn mà Man Searching Meaning ấy, Man Search the Meaning, cũng mà tiếng Việt dịch là đi tìm lẽ sống đó. Đó thì theo mình nghĩ đó là một cái kỹ năng mà nó rất khó, tại vì mình biết tất cả những cái tiếng nói gì mà ngay lập tức ở đó là cái tiếng nói từ từ mạt na thức, thì rõ ràng đó, cái việc mà mình tạm dừng cái tiếng nói mà vốn dĩ là nó thường là nó không chính xác lắm đó. Thì là cái đó là cái điều mình phải thực tập. Mà một những cái thực tập mà rất là quan trọng đó là khi mình giận thì mình đừng có nói gì hết, để cho nó an toàn. Rồi, thì cái đó mình chỉ muốn mà chia sẻ một chút xíu mà cái trải nghiệm khi khi mình có cái trao đổi với bạn của mình, một người bạn. Rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Minh. Vậy thì là cái phần chia sẻ của mình tạm khép lại ở đây ạ. Với thì cái buổi hôm nay của mình cũng cũng gần như là đã hoàn tất. Ờm, thì em có một câu hỏi cuối cùng của phần check out trước khi mọi người có thể đóng lại cái vòng tròn này. Và bởi vì có Quỳnh có nhắn ở trong tin nhắn ở trong nhóm á, là hôm nay thì mọi người xin phép mọi người ai có thể thì mình trở lại 30 phút để có thể lắng nghe một số công việc liên quan tới hậu cần cho và thông tin cho cái modern bar của mình tại Yên Tử. Thì trước khi mình đến cái phần hậu cần đó thì mình tạm khép lại cái vòng tròn này. À, thì em sẽ gửi câu hỏi check out. Mình sẽ check out một câu hỏi ạ. Một câu hỏi nữa mọi người chỉ cần trả lời vào trong tin nhắn thôi. Câu hỏi là um, câu hỏi là một sự thay đổi nhỏ về khả năng chú ý mà bạn có thể mà anh chị muốn thay đổi sau hôm nay, là một hành động của mình mà mình muốn thay đổi về mặt lắng nghe hoặc là chú ý sau hôm nay ạ. Check out của chị Nguyệt là mình tạo khoảng dừng giữa kích thích và phản hồi. Chị Khánh chia sẻ là phản ứng chậm hơn nữa và kiên nhẫn hơn nữa. Anh Tuấn Anh chia sẻ rằng là cần thực thành chủ tâm khi lắng nghe tiếng nói của mình và tiếng nói của người mình nghe. Chị Yến đón nhận mọi trạng thái cảm xúc của bản thân và người khác. Chị Hồng Phương nhắc nhở mình dừng lại. Anh Minh Tôn làm trọng tư duy bằng 3 hơi thở. Có rất là nhiều chia sẻ về việc tạo khoảng dừng. Anh Huy chia sẻ rằng là không bay qua khoảng không đã tạo được. À, chị Lang Viên chia sẻ rằng mình sẽ quan sát thêm về sự phân tâm tinh vi và những khoảng dừng. Chị Giang thực tập khoảng lặng. Chị Thảo dừng lại trước khi nghe và phản hồi. Anh Điền lắng nghe với sự chủ tâm và không phán xét. Quỳnh lắng nghe với cảm xúc sâu hơn. Cô Vân cách phản hồi để thể hiện sự thấu cảm khi lắng nghe. Chị Lê thở và mỉm cười để có mặt. Chị Hoa Linh thực hành quan sát cảm xúc của người khác trước khi phản ứng. Chị Trang thực hành khoảng dừng trước khi phản hồi. Có rất là nhiều chia sẻ nữa nhưng em thấy là đa số chia sẻ đều liên quan tới việc là mình tạo một cái khoảng dừng giữa cái việc là mình tiếp nhận thông tin và mình đưa ra cái phản hồi của bản thân mình. Thì nó cũng là cái cốt lõi mọi người đã chia sẻ rất là nhiều về cái cốt lõi của bài tập ngày hôm nay. Thì quan trọng nhất đó là cái việc mà mình tạo cái khoảng dừng hay là cái việc mình hướng tới để mà có thể có một tâm trí cởi mở, một trái tim cởi mở và một ý chí cởi mở để tạo dựng được một cái không gian mà một đội nhóm có thể thực hành được cái việc lắng nghe khởi sinh, nơi mà những cái tôi nó được bỏ qua và mọi người được hòa vào làm một. Thì nó là một cái như thầy bảo lúc nãy á, là một cái khoảnh khắc mà mình không không cố ý hay là gượng ép để có được.
cái khoảng không hay là cái không gian cởi mở đó nó chỉ xuất hiện như một cái hồng ưng, mà với cái thực tập hàng ngày của mình thì mình sẽ càng dần tiến đến với cái khả năng là mình tạo được cái khoảng không đó nhiều hơn. Thì đó là cái khép lại của cái bài học hôm nay. Thì em xin phép nhờ anh Hải mời giúp mọi người một tiếng chuông để có thể đóng lại cái vòng tròn ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh Hải.